10th one, the 2 wattmeter method used to measure active power on a 3-phase 3-wire system. If the phase voltage is unbalanced, then the power reading is affected or not affected? Affected. Not affected. Okay. Negative sequence affect பண்ணுமா? There is no meaning of positive sequence, but negative sequence and zero sequence. It's a 3-wire systems, balanced or unbalanced. Oh, if the phase voltage is unbalanced, it won't be affected by. It won't be affected by negative or zero sequence. It's a balanced one. So for any other conditions happening, it will be balanced. The true wattmeter technique itself will balance both the cases. So option C or D then? Option D then? Okay. Option D, yeah. Not affected by negative or zero sequence voltage. What about 11th one, 12th one? Minimum number of wattmeters required to measure 3-phase 3-wire balanced or unbalanced? 2, 3, 4. அதான் பார்த்தோம் 2 wattmeter technique தானே. For a balanced or unbalanced, minimum number of wattmeter is balanced இருந்தா 1 போதும், unbalanced இருந்தா minimum 2. ரெண்டுத்து காமனா கேக்கறனால 2 போட்டுக்கலாம். What about for this one? 2 wattmeter technique. What is this? 2 wattmeter technique. What is the power factor? What is the power factor? Power factor angle is 60 degree. Cos 60, 0.5. 0.5 அப்ப என்ன ஆகும்? W? அப்ப option C. Check it out. So when you have the power factor angle is 60, cos pi is 0.5, root 3 VI cos 30 plus 60, root 3 VI cos 30 minus 60. So W1 will be 0, W2 will be total wattmeter reading. Correct over the check panni. Check panni. Correct then. 14th one. A wattmeter reads 400 watts when its current coil is connected in R phase and pressure coil connected in this phase and the neutral of the symmetrical 3-phase system supplying balanced star connected 0.8 power factor inductive load. The phase sequence is RIB. What will be the reading of this wattmeter if pressure coil alone is reconnected between other 2 phases? All other remaining connection is as before. மீண்டும் ஒருவே படிக்கலாம். So a wattmeter reads 400 volt when its current coil is connected in R phase and pressure coil connected between this phase and neutral. So 400 watts is actually read out. It's connecting between VI cos pi. It is a phase current. Pressure coil is
voltage is phase voltage. அப்ப phase voltage, phase current. So அப்ப cos pi மட்டும் தான் வரும். So it's a VI cos pi. So VI cos pi is 400. அதான் இன்டைரக்டா கொடுக்குறாங்க. இன்டைரக்டா என்ன சொல்றாங்க? phase current அதான் வந்து per phase power. Phase voltage, this is phase current. Or phase current, pressure coil வந்து between phase and neutral. அப்ப per phase power தான் 400 watts. Now we'll go back. அது அந்த diagram வேற வேணுமே. So 25 of 36 wait பண்ணுங்க. அப்ப இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay. Now the current coil is in R phase. Okay, the current coil is in R phase. Now I want to know the new wattmeter reading. That is current coil in R phase, but pressure coil is connected between the other two phases. YB pressure coil is connected between other சொல்லிருக்காங்க. Current coil in R phase, pressure coil is connected in other two phases. Cos of IR BYB. So what is the, anyway, root 3 VI, root 3 V phase I phase. What is the cos of IR and BUIB? IR and BUIB. எங்க இருக்கு அந்த phase diagram? IR and VYB. இது என்னது? 90 plus pi யா? 90 plus pi. Clear தானே? 90 plus pi. இப்போ 90 plus pi னா cos 90 plus theta. Cos இதே ஒரு பிரச்சனை தான் எப்பயுமே. sin theta. Cos 90 plus pi. இல்லைன்னா ஒரு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க. cos 10 டிகிரியும் sin 10ம் cos 100 சேம் ஆனு. ஏன்னா cos 90 plus 10 என்னது? cos 100. sin 10ம் சேம் ஆனு பார்த்துக்கலாம். sin theta இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, மேக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. மைனஸ் sin theta கிடையாதா? cos 90 degree plus theta minus sin pi தானே? sin 10 cos 100 சேமா, பட் மைனஸ் sin மட்டும் வரும். அப்ப cos 90 plus pi னா அது எப்படி நான் சொல்லுவேன்னா, நான் எனக்கு இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கேன். எனக்கு ஒரே ஒன்று தான் தெரியும். இந்த ஃபேஸ் வேவ் ஃபார்ம் இருக்குல்ல, சைனசாய்டல்னா இப்படி வருமா, காசைனா இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுமா, கொசைனா இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஆக்சுவலி இப்படி ஸ்டார்ட் ஆனிச்சுனாலும் என்ன ஆகுது? இது ஒரு சைனசாய்டல் தானே. இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைனசாய்டல் இது சேம். அதாவது அப்புறம் வருது என்னது? இது எல்லாமே இதுல இருந்து பார்த்தோம்னாலே இது sin θ இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறது அர்த்தம். பட் ரிவர்ஸ்ல வருதா? ஸோ அப்பதான் மைனஸ் sin θ ன்னு சொல்லுவோம். காஸ் இது காஸ் சைன் 90 டிகிரிக்கு அப்புறம் இது வந்து சைன் மாதிரியே தான் வருது, பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வருது. ஸோ அதனால இதை மைனஸ் sin θ ன்னு சொல்லுவோம். So I can say it is root 3 V phase I phase. அத மைனஸ் பத்தி எது சொல்லல, சோ அதனால sin pi ன்னு போட்டுக்கலாம். root 3 V phase I phase sin pi. क्वेश्चन என்ன? அது எங்கமா இருக்கு? நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து அது root 3 V phase எல்லாமே போயிருச்சா? திருப்பி காட்டணும் அது இல்ல, அந்த இது எழுது
and identify if pressure coil voltage between B and Y. Pressure coil voltage na B and Y. Current coil வந்து it is in R phase. Pressure coil between other two phases. IR க்கும் VBY க்கும் உள்ள phase difference என்ன 90 plus pi. IR க்கும் VBY க்கும் உள்ள phase difference வந்து 90 plus pi. So அப்ப VI cos 90 plus pi வந்து என்னன்னு போடலாம் root 3 VI sin pi ன்னு போடலாம். So இதான் வந்து wattmeter reading. New wattmeter reading. W new. இப்போ என்ன வேணும் இப்ப நம்மளுக்கு ரீடிங் ஆஃப் த வாட்மீட்டர் வேணுமா? இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம root 3 அப்ப what is the value of VI? VI cos pi வந்து 400. இப்படி பண்ணிக்கலாமா இத root 3 VI cos pi sin pi cos pi ன்னு போட்டுக்கலாமா? கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா ஆமா தானே? root 3 VI cos pi என்னது நம்மளுக்கு root 3 into 400 tan pi யா இல்ல என்ன நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் sin pi எவ்வளவு வேல்யூ 0.8 இருந்தா 0.6 வரும். sin pi வந்து 0.6 cos pi வந்து 0.8 வருதான்னு பாருங்க. இந்த ரூட் 3 தான் டவுட்டா இருக்கு, மற்றபடி மற்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான். 5 சொல்யூஷன்ஸ்ல பாருங்க ஆப்ஷன் கரெக்டா? ஆன்சர் 5. சொல்யூஷன்ஸ்ல செக் பண்ணிக்கோங்க. 519.6 தானா? So அப்ப it's going to measure the single phase power, single phase voltage, single phase current. So 400 watts. When I'm connecting in a new fashion, we'll read root 3 VI sin pi, sin cos 90 degree plus pi sin pi ன்னு வருது. இல்ல நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்? cos pi into cos pi மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணிக்கிறோம். So from that way we can say it's easy. நீங்க வேற மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா வருது. If you go in this way, it's easy. We solved 12th, 13th, 14th, 15th one related to energy meter that we will discuss later. Time permits we'll discuss today or next session we will discuss. What about the next problem? So this again power factor. This one, and I forgot to tell you one more errors in the wattmeter.
Okay, these are two different patient. We can connect a wattmeter, current coil and pressure coil. Current coil, pressure coil, we can connect it in both the way. So actually in either cases only one component is correct. In either cases only one component is correct. Why? Because load ku pora current coil current same இருக்கணும், load க்கு across இருக்க voltage pressure coil voltage same இருக்கணும். இது ரெண்டுமே ஒரே ரெண்டுலயுமே satisfy ஆகுது. ஏதோ ஒன்னு தான் satisfy. For example, here load current is same as like current coil current. But what is the voltage across the load? Voltage across the load is not same as voltage across the pressure coil. What is the voltage across the pressure coil? Drop in the current coil plus voltage across the load. So அப்போ அதுல ஒரு எரர் வருது. இங்க பாத்துட்டீங்கன்னா another configuration. இதை நான் இப்படி போட்டதான பிரச்சனை, இப்படி போட்டு பார்க்கறேன் அப்படின்னு பார்க்கறப்ப voltage across the load is same as voltage across the pressure coil. But what is the current flowing through the current coil is not same as current flowing through the load. Current flowing through the current coil is sum of current flowing through the load plus current flowing through the pressure coil. Again it consumes some error. So அதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா, so what is the measured value, what is the true value? So the true power, okay, true power W true measured power, W measured is equal to W true or P measured equal to P true plus loss in the nearest coil. Loss in the nearest coil. What is the nearest coil inge? Current coil the nearest. So அப்ப அதுல losses என்ன இருக்கும்? ICC squared into RCC. Current coil resistance into square of current coil current. Power loss தானுமா? பவர்னா பவர் தான் ஆட் பண்ண முடியும். வோல்டேஜ் போய் பவர் கூட ஆட் பண்ண முடியுமா? So measured power is equal to true power plus losses. என்ன லாஸ் வரும் இங்க? The current coil is connected near to that. Because of that, loss is happening because of the current coil. So what is that? ICC squared into RCC. What is that index? In this case, W measured is equal to W true plus true power plus pressure coil power. What is the pressure coil? Pressure coil na V squared by R na bono. Voltage across the pressure coil. So இதிலிருந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா, always some extra losses will be added to the true power. The measured power is actually not is equal to true power. True power கூட some extra losses add ஆகி வரும். அது என்னது? The losses in the nearest coil connected to the load. Losses in the so with that we can go to this problem. ஏன்னா அது தெரிஞ்சது இது சொல்ல முடியும். The measured power compared to the load power will be. இப்போ current coil resistance கொடுத்துட்டாங்களா? இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு? எது நியரஸ்டா கனெக்ட் பண்றோம்? Which coil is connected near to the load? ஏமா இதுல எதுமா நியரா கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க? கரண்ட் காயில் தான் நியரா இருக்கு. பிரஷர் காயில் இப்படி போட்டுருந்தாங்கன்னா பிரஷர் காயில்னு சொல்லலாம். Current coil is connected near, so because of that they will give you the current coil resistance. That's why they given this one. So அதை வச்சு போடுங்க பாப்போம். ட்ரூ பவர் என்னது உங்களுக்கு ஆக்சுவலி 200 volt into 20 amps தானே ட்ரூ பவர். True power எவ்வளோ? True is actually voltage across the pressure coil and current in the current coil. Unity power factor அதனால பிரச்சனை இல்லை. Unity power factorனால cos or 20 into 200.
400. W true is actually 4000. 4000 watts. What about measured power? Measured alama 4000 plus I squared ara. I squared na ena current flowing through the current coil ena 20 squared into R evlo 0.02. What is that? 4000 plus 20 squared 0.02. 400 8 4000 8 watts. So measured power வந்து ட்ரூ பவர் விட அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதிகமா தானே இருக்கும். ஏன்னா அதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. Measured power is greater than the true power. Measured power is greater than the true power. 0.0 divided by 4000 into 0.2% higher. Check பண்ணிக்கோங்க solutions. Unity power factor cos phi வந்து அதனால தான் போடல. cos phi VA cos phi வந்து 1. %. So remember this, it looks simple sir, only giving one statement here அப்படின்னு நினைக்காம இது ஒரு கோல்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் நினைச்சோம்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பாருங்க உடனே இப்பதான் சொன்னேன், உடனே ஒரு கேட் பண்ணணும், ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும். எந்த காயில you're connecting nearer to the load, that losses you need account to the true power to get the measured power. To get the measured power, you need to add the coil loss connecting nearer to the load to the true power. Just make a note of it clearly. Eighteenth problem, you can try on your own. Eighteenth problem. What about the 18th one? So current coil வந்து IR தான். The 18th one, what is IR? IR is your current coil current. No problem. Is it? There is a current coil current. IR. What is the pressure coil voltage? VBN. VBN is the pressure coil voltage. So again, what is the formula? IR into VBN cosine of phase angle difference between IR and VBN. So the diagram is very important. Don't forget that. Try to remember the diagram. IR and VBN is the VB. VBN is VB.
ஓகேவா? லைன் வோல்டேஜ்னா விவி விஒய் விஆர் விஆர்ஒய் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்போம். விபி தான் விபிஎன், ஃபேஸ் வோல்டேஜ் தான் விபி. ஐஆருக்கும் விபிக்கு என்ன இருக்கு? 90 பிளஸ் 30, 90 பிளஸ், ஆமாவா? இப்போ இங்க வந்துச்சு, இப்போ வந்து இங்க வருது. இங்க இருந்து இங்க 90, இங்க இருந்து இங்க 30, ஆமாவா? சாரி, ஐஆருக்கும் விபிக்குமா? 30 plus 90 plus 5, 120 plus 5, correct. $120 plus 5. So for next one, இது ஏன் அப்படி போகுது? இது மட்டும் நெக்ஸ்ட் பண்ண முடியாது. இதையா? சரி விடுங்க. ஓகே, இப்படியா? Okay, so what is that? What meter reading? V phase, I phase, V phase, I phase. That's not a problem at all, because இங்க VYV or VRY அந்த மாதிரி இருந்துச்சா √3 மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ √3 மல்டிப்ளை பண்ண கூடாது. Remember that every time I am doing that, I am telling you when you have to multiply √3 and when you should not multiply. Here it is phase voltage, phase current. You should not forget both are phase component. And cosine of 120 plus pi, cos 120 plus pi, இத correct, sin minus sin 30 plus pi, correct, minus sin 30 plus pi. ஏன்னா இது வந்து என்ன 90 plus 30 plus pi ன்னு எழுதலாம். 90 plus theta வந்து minus sin theta, so minus sin 30 plus pi ன்னு எழுதலாம். கரெக்ட். ஸோ இப்போ என்ன வரலாம்? What is a pi? 0.8 power factor. What is the angle? Something we are missing, I think. வேற ஏதோ கொடுத்துருக்காங்களா? 415 and 0.8. லைன் வோல்டேஜ் 415 கொடுத்துட்டாங்க. So 415 is a line voltage. So phase voltage வந்து 415 by √3. What is I phase? What is I phase? Divided by 100. Now B squared by R னு போட்டுடலாம். V phase I phase போல 415 by √3. இதுவும் என்ன வரும்? 415 by √3 phase voltage into R. கரெக்டா? அப்போ V squared by R னு வருமா? V squared by R into sin R value என்ன? R value வந்து 100. Sin 30 plus 36.86.
0.8 na sin cos inverse of 0.8, 36.86, huh? Cos inverse of 0.8. So answer you're getting 415 square, 3 into 100, sin 66.86. So minus sign மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா ஏதோ ஆப்ஷன்ஸ்ல. So minus கொடுத்தனால we just account that minus. என்ன ஆன்சர் வருமா? 795, 597. 415 square divided by 300, sin 66.86. $597. 5? Yo. How it came? No chance. I think 597 we should get, no? So 415 by root 3 is the phase voltage. Sin pi na நீங்க சொன்னது 0.6 னு போட்டுக்கலாம். பட் sin 30 plus pi இல்ல. 597 வரணுமே. $36.86 தானே? கரெக்ட் தான். 36.86. Oh, actually it's which problem? 18th. அப்ப தப்பா தான் போட்டிருக்காங்களோ. R. Oh, sorry. Sorry, ma. This is actually correct. Here the IR is not actually. We should directly take it from that. It should be a current drawn because of the. It is not actually R to N. The IR is not phase current. The current drawn because of the line voltage. Current drawn because of the line voltage. So அப்ப நம்ம அந்த கரண்ட்டை வந்து வேற மாதிரி தான் எவாலுவேட் பண்ணோம். So just this step. IR னு போட்டுருக்கோம் நம்ம. That is current drawn because of the IRY. So அப்ப this is actually I phase னு போடக்கூடாது. So here we should consider that as VRY divided by Z. VRY by Z. Okay. And here that angle also will be changed. Current drawn not because of IR, you choose
we must choose I or y. இங்க என்ன வரும்? I or y னா இங்க இருந்து phase difference 30 இங்க இருந்து வெச்சுக்கணும் நம்ம. So this is going to be actually I or because of RY voltage. The current drawn because of RY voltage. அதுல இருந்தா 30 டிகிரி அதுல இருந்தா பை வெச்சுக்கணும். அப்ப இதுக்கும் தான் நம்ம பார்க்கணும். We must see only from these two phase angle difference. இது வந்து என்னமா 30 30 30 அப்ப 90 plus just a minute 90 plus pi, yeah. So 90 plus pi. This is 90 plus pi. This is the 90 plus pi. Now you just check it out. 596. The minus the word. Option B is the correct. The answer should be minus 597 or 6 watts. Line voltage or root 3 cancel. Correct. இப்ப போட்டு பாருங்க. Or 15 by 100. So line volt, the current is drawn because of the line voltage. That we must remember. The diagram is correct. It's actually a current drawn because of the R phase and Y phase voltage. Current drawn because of the R phase and Y phase voltage. So V or Y. They given like that only, no? Here they given phase voltage, the current due to line voltage. Current due to line voltage. அதனால current due to line voltage எடுத்துக்கிட்டேன். Okay? Okay or not okay? Need to repeat or enough? See here, just observe this clearly. It's a current due to the line voltage, and the voltage is a phase voltage. Okay. Next, 19th one. Check it out, 19th one. What about 19th one? 2 wattmeter switches connected to measure total power of balanced load 10.5 and 2.5. What is W1 plus W2? W1 plus W2. What is that? 10.5 minus 2.5. It is 8 kilowatts. So option 8 in render. What is the power factor, ma? How will you get the power factor? Root 3 W1 minus W2 divided by W1 plus W2.
factor is cosine or tan inverse of pi is equal to tan inverse of first pi contribute tan inverse of root 3 w1 minus w2 divided by w1 plus w2. What are you getting? w1 minus w2 divided by w1 plus w2 போடுங்க. 13 w1 minus w2 எவ்வளவு வரும்? அது ஆட் ஆயிருமா? 10.5 minus of minus plus 2.5 13 into root 3 divided by 8. அதுக்கு tan inverse எடுங்க, அதுக்கு cosine போடுங்க. Cosine of tan inverse of root 3 w1 minus w2 divided by w1 plus w2. 0. Option D. Option D or C? Tan inverse of 2.5 divided by 2.70 cos pi 533 option D correct. Option D is correct. Go for the 20th problem. Any doubt in the 19th one? Just substituting into the formula, you will get it. As usual, you must substitute. What about 20th one? Problem, wattmeter. Sampling wattmeter that computes power from simultaneously sampled values of voltage and current. That means instantaneous. And used to measure the average power of a load. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுல யாராவது ஆன்சர் பண்ணல மெஷர்மெண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டேன்னா அவங்கள வந்து என்ன பண்ணலாம், பேசாம ஐடி ஜாப்க்கே போக சொல்லிடலாம். That's true thing. Because they given, see this gate problem, they given, I thought they don't give this. They'll give the wattmeter, what it will measure. I already told you, wattmeter measures the average of input. இங்க ஆவரேஜ்னே கொடுத்துட்டான், measures the average power. What is the average of this? 10 volt 5 amps ma. Average of this என்னது? இது voltage, இது current. Triangular 5 amps peak to peak, voltage 10 volt peak to peak square. What is the average value? So ரொம்ப நேரமா யோசிக்கிறாங்களே, யாருமே ஜீரோன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே. ஏமா இது என்னதுமா? Average value of bidirectional, no? Periodic or bidirectional? Alternating one, no? Alternating voltage, alternating current. Alternating voltage, alternating current. அப்ப என்ன வரும்? Periodic இன்னொன்னு alternating equal width அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். பீரியாடிக்லாம் வேணும் நம்மளுக்கு. எனக்கு வந்து இது வந்து ஈக்குவல் வித்தா இருக்கா, இப்போ ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சனா என்ன வரும்? பிளஸ் 50 மைனஸ் 50 வந்து 0 ஆயிரும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சனா. இதுவும் அதே மாதிரி தான், ஈக்குவல் பார்ட்ஸ்.
பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். அப்ப 0 தானே வரும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 0. வேற ஏதாவது ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்களா செக் பண்ணிருங்க. 0 வாட் சார்? pressure coil of a dynamometer type, what meter is? இப்ப நாம பேசணும், அதனால தான் நான் அதை நடத்தினேன். pressure coil of a dynamometer type, what meter is? highly resistive. இதே எனர்ஜி மீட்டருக்கு வரப்போ ஆப்போசிட்டா வரும். must be highly inductive னு சொல்லுவோம். பிரஷர் காயில் தான் ரெண்டுத்துலயுமே பிரச்சனை. டைனமோமீட்டர் டைப் வாட் மீட்டர்னா ஹைலி ரெசிஸ்டிவா இருக்கணும். அது வந்து இண்டக்டன்ஸ் ஆட் ஆனிச்சுன்னா பிரச்சனை. இதே எனர்ஜி மீட்டர்ல என்ன நடத்த போறேன், அங்கேயும் ப்ரெஷர் காயில் தான். ப்ரெஷர் காயில் வந்து ஹைலி இண்டக்டிவா இருக்கணும். கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் பிரச்சனை. இங்க கொஞ்சம் இண்டக்டன்ஸ் இருந்தா பிரச்சனை, அங்க கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தா பிரச்சனை. அங்க பியூர்லி இண்டக்டிவா இருக்கணும், இங்க பியூர்லி ரெசிஸ்டிவா இருக்கணும். Or highly resistive. Okay. What about this one? Try to go for this problem. This one and 24th. So with coil polarity suitably selected to ensure a positive deflection கொடுத்துட்டாங்க. Anyway, it's a positive or negative. What is the power factor? volt 50 hertz 100 plus j 0. Purely resistive na power factor 1. Power factor 1 na இங்க 2 வாட் மீட்டர்ல இல்ல, ஒரே வாட் மீட்டர் தான் இருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? W1 equal to W2. கரண்ட் காயில் வந்து ஒரு ஃபேஸ்ல வச்சிருக்காங்க, பிரஷர் காயில இன்னொரு ஃபேஸ்ல வச்சிருக்காங்க. என்ன பண்ணலாம்? என்ன வரும் சொல்லுங்க. 23க்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? பியா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அந்த phasor diagram பாருங்க. You must see the phasor diagram and you must come to the conclusion later. அதை பார்க்காம நம்ம சொல்ல முடியாதுல்ல. So what is the current flowing through the current coil? That will be with respect to, okay, it's a delta connection.
VR, VY, VB. This we consider this is VR, VY. Simple எடுத்துக்கலாம். VR, VY, VB. So இப்ப what is that? VR, as we can see, this is in phase with the current coil current. So இப்ப இது என்ன IR, ICC ன்னு வெச்சுக்கலாமா? R phase. இது R phase voltage ன்னு வெச்சுக்கலாம். The R க்கு B க்கு இல்ல R phase. Okay. Delta connection. What about the pressure coil? இதா இல்லைன்னா இப்படி வெச்சுக்கலாம். VRY, VYB, VBR. இது லைன் வோல்டேஜ் வெச்சுக்கோங்க. இப்படியே வெச்சுக்கோங்க. எப்படியா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏத்த மாதிரி. இது மூணு லைன் வோல்டேஜ் வெச்சுக்கலாமா? VRY, VYB, VBR. அதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். வெறும் லைன் வோல்டேஜ் மட்டும். So ICC வந்து in phase with IRY. What about why it's in phase? May you know why it's in phase? இந்த லைன் வோல்டேஜ்ல 120 டிகிரி ஃபேஸ் அபார்ட். அது ஓகே தானே? ஃபேஸ் வோல்டேஜ் 120 டிகிரி மாதிரி லைன் வோல்டேஜும் 120 டிகிரி ஃபேஸ் அபார்ட். What is the line voltage? RY, YB, BR. What about ICC? Current in the current coil will be in phase with this RY. இது வந்து RY ன்னு வெச்சுட்டேன் நான். RYB. ஓகேவா? RYB ன்னு வெச்சுட்டேன். சொல்லுங்க. Because of resistive load 100 plus J0 னா so resistive load என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம? So it will be in phase with that particular voltage. What about the pressure coil? Pressure coil voltage is actually VYB. It is VYB. Or sorry, அதே திருப்பி எழுதக்கூடாது. V pressure coil எழுதிக்கலாம். Voltage of the pressure coil. Okay. Now compute. What is that answer? What is the line voltage? Line voltage for VPC into ICC to cosine of phase angle difference between pressure coil voltage and current coil current. So what is that? This is pressure coil voltage is what? Line voltage 400. Current வந்து எவ்வளவு? Current coil voltage due to the current is due to the line voltage. So again 400 by என்ன resistance 100 cos 120 degree cos 120 degree. What is the phase angle difference between the two phases? 120. அப்ப what's the answer? Answer C. C வந்து என்ன வருது? ஏன் மைனஸ் தான் வருதா? கரெக்ட். minus 800 watts. Cos 120. Okay. 400 into 24 வந்து உங்களுக்கு 7th ப்ராப்ளமா எடுத்துக்கோங்க. உங்க ஈவினிங் டெஸ்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி எத்தனாவது ப்ராப்ளம்? 6th ப்ராப்ளம். இது 6th ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது சொல்லலாமே. Compensating coil of a low power factor wattmeter compensates the effect of impedance of the current coil. Compensating coil of a low power factor wattmeter compensates the effect of impedance of the voltage coil of the circuit. இது compensating coil எதுக்குமா போடுவோம் யூசுவலா?
காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு தான் போடுவோம். 25 ப்ராப்ளம் நம்பர் 25 ரீட் அவுட் பண்ணுங்க. The pressure coil, the compensating coil, compensate the effect of impedance. Compensating coil conduct in the opposite direction with respect to the current coil. So current coil down. So okay, I will tell you that on that I need to teach. I will teach and I will discuss the 25th one. Compensating coil எப்படி கனெக்ட் பண்ணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். அதுக்கு low power factor wattmeter க்கு which method is suitable? Why the the pressure coil is connected across the loadங்கிறதையும் பார்க்கலாம். We have two techniques to connect the wattmeter. We can connect pressure coil across current coil and load or pressure coil across the load. ரெண்டு மெத்தட் இருக்குல்ல, அதுல எது வந்து பெஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் லைட் லோட் கண்டிஷன், அது அப்புறம் காம்பன்சேட்டிங் காயில், அதுவும் இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். I will tell you that one. 26th problem. The average power, again they given everything. Average power measured by the wattmeter. என்னமா easy or tough? 26th. Go for the 26th problem. அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. டைரக்டா பார்த்து ஆப்ஷன்ஸ்ல சொல்லுங்க. You bring out from options. What is the average power? இப்பதான் சொன்னோம். இதுக்கு முன்னாடி தான் ஒரு ப்ராப்ளம் நடத்தினேன். இப்ப just now we discussed this problem. That is also said the same average power னு சொன்னாங்க. இங்க அதே தான் சொல்லிருக்காங்க. Option A wrong, option B, option C, option D. Which one is correct? Option A தப்பு, B தப்பு, D தப்பு, C right. Why? ஏமா இங்க பாருங்க, என்ன frequency காம்பனன்ட்ஸ்மா, இந்த frequency-க்கு இந்த frequency தான். If you multiply, then only you will get a useful product. இது ஒரு frequency, இது ஒரு frequency, we cannot multiply and we will not get a useful work done. The useful work done takes place only if it is same frequency. So omega t na omega t, 3 omega t na 3 omega t. அப்ப VI அப்படின்னா E1 I1 cos phi 1, E1 I1 cos phi 1, E3 I3 cos phi 3. அப்புறம் E5 இல்ல, அப்ப E5 க்கு யூஸே கிடையாது. அப்ப E1 I1 cos phi, E3 I3 cos phi 3 டிவைடட் பை என்ன பண்ணும், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டால வகுக்கணும். So option C is correct. Only same frequency of voltage and current will do the useful work done.
27th ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து உங்களோட அடுத்த ப்ராப்ளம். 7th ப்ராப்ளமா? This is your 7th problem. Which one is 6th? This is 6th problem. 24, 6th one. 27, 7th problem. 28, 8th problem. என் LPF அது நீங்க பண்ணிடலாம். பவர் ஃபேக்டர் ஆஃப் த லோட் வந்து தெரியும் உங்களுக்கு, இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம். Cos of tan inverse of W1 minus W2 divided by root 3 W1 minus W2 divided by W1 plus W2. What about 29? LPF wattmeter of power factor 0.2 is having 3 voltage setting, 300 volt, 150 volt and 75 volt. 2 current setting, 5 amps and 10 amps. The full scale rating is 150. The wattmeter is used with 150 volt voltage setting and 10 amps current setting. What is the multiplying factor of the wattmeter? $300 volt, 150 volt, 75 volt. Current வந்து என்னமா? Current வந்து என்னது? 5 amps and 10 amps. 5 amps, 10 amps. What is the multiplying factor? 150 voltage கேட்டிருக்காங்க. 150 voltageல 150 volt 10 amp setting இது கேட்டிருக்காங்க. So maximum power என்னவோ அதை பொறுத்து தான் multiplication factor இருக்கு. What is the maximum voltage, maximum current? 300 into 10 என்னமா? 3000. 3000. What is the actual current rating? So இப்போ என்ன setting போட்டிருக்காங்க? This is a maximum power maximum. P now is 150 into 10. 1500. அப்ப என்ன வரும்? voltage factor 2 வரும். இல்ல வேற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம்? வோல்டேஜ் ரேட்டிங் கரண்ட் ரேட்டிங் பாக்குறீங்க. வோல்டேஜ் ரேட்டிங் வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். கரண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் வோல்டேஜா மேக்ஸிமம் கரண்ட்னு பார்க்கறோம். வோல்டேஜ் வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். கரண்ட் வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா இருக்கிறது ரெண்டு ரேட்டிங் அதுல மேக்ஸிமம்ல இருக்கு. ஓகே, அந்த வழியாவும் சொல்லலாம். So you can go with either technique. You have to see the voltage and current rating. If it is in a maximum, you no need to multiply. If it is not in maximum, multiply accordingly. அவங்க வேற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அப்படியே நான் சொன்னது ஆப்போசிட்டா சொல்லியிருக்காங்க. M is equal to
current range voltage into I, அதாவது என்ன voltage chosen, P chosen, I chosen into power factor divided by full scale deflection. அதேதான் நான் சொன்னது கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் பண்ணி சொல்லிடுங்க. What is the voltage rating chosen? 150 into current chosen is 10 amps. Power factor is 0.2. Power factor இங்க வராது, but anyway ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. But as per this one, if you go na, then it's easy for us. Full scale deflection என்ன 3000 ஆனா எப்படி வருது? Full scale deflection வந்து ஏன் 150? அது வோல்டேஜ் செட்டிங் தானே. ஓ, full scale reading 150 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. So 10 into 0.2 5 இல்லையே 1/5 0.2 அப்ப 2. No குழம்பு சரி okay. But that is another one way saying, but usually I will go with this way. Maximum deflection by current chosen. இந்த வாட்மீட்டர்ல அப்படிதான் நம்ம பார்ப்போம். மேக்ஸிமம் எவ்வளவு டிஃப்ளெக்ஷன் கொடுக்கும்? மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் இன்டு மேக்ஸிமம் கரண்ட் டிவைடட் பை the chosen voltage into chosen current. So இது வந்து 9th எடுத்துக்கோங்க. 9th problem. Try to complete that one. This one is easy, no? See here. எந்த காயில் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க nearer to watt meter? Pressure coil. So அப்ப pressure coil power எடுத்துக்கணும். So true value is what? P true is what? 30 volt into 25. 30 volt into 25 into 0.8. That's a true power. 30 into 25 into 0.8. சொல்லுங்க. That's a true value. What is the measured one? P true plus power loss in the pressure coil. Power loss in the pressure coil. What is that? P true 600 pressure coil voltage எவ்வளோ? Pressure coil voltage is voltage across the load 30 square divided by R எவ்வளோ? Pressure coil 1000 தான் வரும். ஆக்சுவலி கிளியரா கொடுக்கல, பட் 1000 தான் pressure coil resistance. சீரிஸா இருக்கிறது எப்பவுமே கம்மி ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கணும், அக்ராஸா இருக்கிறது எப்பவுமே ஹையர் ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கும். ஏன்? the ammeter should அதுக்கு ஏதாவது விளக்க சொல்லுங்க. pressure coil ஏன் ஏன்னு சொல்லுங்க. லோ கரண்டே எடுக்கும், அப்பதான் லோ பவர் லாஸ் கொடுக்கும். லாஸஸ் ஷுட் பி லெஸ். அதே மாதிரி கரண்ட் காயில் சீரிஸை கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அதுல போற கரண்ட் எப்படி இருக்கணும்? அதிகமா இருக்கணும். அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். கரண்ட் காயில் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கணும், அப்பதான் அதிகமான கரண்ட் போகும், லாஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஆர் வந்து அங்க வந்து ஆரை கண்ட்ரோல் பண்றோம், அங்க ஆரை கம்மி பண்ணிடுறோம். ஏன்னா லாசஸ் குறைக்கணுங்கிறது பேர்ல ஐய குறைச்சிடக்கூடாது. லோட் கரண்ட் இஸ் டிராவலிங் த்ரூ தி கரண்ட் காயில் கரண்ட். என்ன வருதுமா? 600 plus 30 squared by 1000. 600 அவ்வளவுதான் வருதா?
0.9. Okay. 0.9. So subtract measured value minus true value. Percentage error என்ன வருது? 0.9 divided by 600. 0.9 divided by 600 என்ன வருது? Into 100. 0. Correct? இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸி தான், இதெல்லாம் அப்புறமேட்டு பார்த்துக்கலாம். லாஸ்ட் ப்ராப்ளமா இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு? வந்து சொல்யூஷன்ஸ்க்கு வந்துட்டோமா? லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இது 10th உங்ககிட்டயே கொடுக்குறேன்.